about the story The Sun in the Pail. We are from Butterfly Era! Abu Nawas was a man who was famous for his intelligence in that country. The king was very curious and interested in Abu Nawas' intelligence. The king gave another impossible task again to Abu Nawas that time. He said, Abu. In this summer, the sun is very hot. If you can with the sun, you will help our people. Abu Nawas was just silent. Then the king said again, I want you to wrap the sun by tomorrow. Abu Nawas calmly refused the order. He looked confused. What time will you take the order, Abu? Abu Nawas was silent. The king repeated the question. After a quiet, long silence, he answered, Around midday, Your Majesty. Then the king ordered all the ministers to come to the palace next day around 12 o'clock. The next day, at 12 o'clock, many people gathered in the palace. They went to see how Abu Nawas wrapped the sun. When Abu Nawas came there, the king asked him directly, How will you do it, Abu? I need a pail of water and big leather bag, Your Majesty. There must be no leak on the bag. Then the king asked his guard to the pail of water and the big leather bag. Not long after them, the guards brought him the things they gave them to Abu Nawas. After receiving them, Abu Nawas went to the palace square with a pile of water and put in the middle of the square. He looked to the pile of water was very clear. He saw the reflection of the sun in the water. Then he went back to the king and the minister. Your Majesty, I have caught the sun. I put it in the pail. King smiled and asked, How can you prove it, Abu? Abu Nawas asked one of the ministers to go to the middle of the square and to look into the pail. He asked the minister when he come back. What did you see? The minister answered, The sun. The other minister talked to each other. They did not believe the minister who just saw the sun in the pail. Abu, can I see the sun? Go ahead. So the minister went to see the sun in the pail. When he came back, he told the other that he saw the sun in the pail. Do you want to prove it yourself, Your Majesty? The king smiled. He knew Abu Nawas tried to release himself from the impossible task. He said, No, Abu. Now wrap it. Abu Nawas took the leather bag. He went to the middle of the square. He opened the bag and put in one to bread. Next, he lit the pail and poured the water into the bag. He closed the bag and ran to the king. I have wrapped the sun, Your Majesty. He said and put the bag in front of the king. I still see the sun shining in the sky, Abu. Your Majesty, your ministers told us that they saw the sun in the pail, and I poured the water into the bag. So, the sun is in the bag now. Abu, look outside. The sun is shining in the sky. Yes, Your Majesty, but is it the second sun? The second sun, there is only one sun in the world. You're right, Your Majesty. There is only one sun in the world. So, when I put it into the bag, the whole world was in total darkness. So God replaced it with the new one. The king could not argue any further. Then he walked to the bag and opened the bag. He did not see the sun in the bag. Then he said, Abu, there is no sun in the bag. Where is the sun you just wore? Your Majesty, there are two suns now. The sun in the bag feels guilty because I can touch it. It will show itself only if it sees the second sun. What do you mean?
Abu Nawas did not answer the question. He took the bag and walked it outside. He opened the under the sun. After a moment, he saw It's here, Your Majesty. Abu Nawas adalah seseorang laki-laki yang terkenal kepintarannya di negeri itu. Raja sangat penasaran dan tertarik dengan kecerdasan Abu Nawas. Raja kembali memberikan tugas mustahil lagi kepada Abu Nawas hari itu. Beliau berkata, Abu, di musim panas ini matahari sangat terik. Jika Anda bisa membungkus matahari, Anda akan membantu semua orang. Abu Nawas hanya terdiam. Kemudian Raja berkata lagi, Saya ingin kamu membungkus matahari besok. Abu Nawas tidak bisa menolak perintah itu. Dia tampak bingung. Jam berapa kamu akan menjalankan pesanan saya, Abu? Abu Nawas terdiam. Raja mengulangi pertanyaannya. Setelah terdiam cukup lama, dia pun menjawab. Sekitar tengah hari, Yang Mulia. Kemudian Raja memerintahkan seluruh menteri untuk datang ke istana keesokan harinya sekitar jam 12. Keesok harinya pada jam 12 banyak orang berkumpul di istana. Mereka ingin melihat bagaimana Abu Nawas membungkus matahari. Ketika Abu Nawas sampai di sana, Raja bertanya langsung kepadanya. Bagaimana cara kamu melakukannya, Abu? Saya memerlukan seember air dan tas kulit besar yang mulia. Jangan sampai ada kebocoran di tas ini. Kemudian Raja meminta para pengawalnya untuk mengambilkan seember air dan sebuah tas kulit yang besar. Tidak lama, kemudian para penjaga membawa masuk barang-barang tersebut. Mereka memberikannya kepada Abu Nawas. Setelah menerimanya, Abu Nawas berangkat menuju alun-alun istana dengan membawa seember air. Dia meletakkannya di tengah alun-alun. Dia melihat ke dalam ember. Airnya sangat bersih. Dia melihat pantulan matahari di dalam air. Kemudian, dia kembali menemui raja dan para menteri. Yang mulia, saya telah menangkap matahari. Saya masukkan ke dalam ember. Raja tersenyum dan bertanya. Bagaimana kamu bisa membuktikannya, Abu? Abu Nawas meminta salah satu menteri untuk pergi ke tengah alun-alun dan melihat ke dalam ember. Dia bertanya kepada menteri ketika dia kembali, Apa yang kamu lihat? menteri menjawab. Matahari. Para menteri lainnya berbicara satu sama lain. Mereka tidak percaya dengan menteri yang baru saja melihat matahari di dalam ember. Abu, bolehkah aku melihat matahari? Silakan. Jadi, menteri pergi melihat matahari di dalam ember. Ketika dia kembali, dia memberitahu yang lain bahwa dia melihat matahari di dalam ember. Apakah Anda ingin membuktikannya sendiri, Yang Mulia? Raja tersenyum. Dia tahu Abu Nawas berusaha melepaskan diri dari tugas mustahil itu. Dia berkata, Tidak, Abu. Bungkus sekarang. Abu Nawas mengambil tas kulit itu. Dia pergi ke tengah alun-alun. Dia membuka tas itu dan meletakkannya di tanah. Selanjutnya, dia mengangkat ember dan menuangkan air ke dalam kantong. Dia menutup tasnya dan berlari menemui raja. Saya telah membungkus matahari, Yang Mulia. Katanya dan meletakkan tas itu di depan raja. Aku masih melihat matahari bersinar di langit, Abu. Yang Mulia, para menteri Anda memberitahu kami bahwa mereka melihat matahari di dalam ember. Dan saya menuangkan air ke dalam tas. Jadi, sekarang mataharinya ada di dalam tas. Abu, lihat keluar, matahari bersinar di langit. Ya, Yang Mulia, tapi ini adalah matahari kedua. Matahari kedua, hanya ada satu matahari di dunia ini. Anda benar, Yang Mulia, hanya ada satu matahari di dunia. Jadi, saat saya memasukkannya ke dalam tas, seluruh dunia berada dalam kegelapan total, maka Allah menggantinya dengan yang baru. Raja tidak bisa berdebat lebih jauh. Lalu dia berjalan menuju tas dan membuka tasnya. Dia tidak melihat matahari di dalam tas. Lalu dia berkata, Abu, tidak ada matahari di dalam tas. Di mana matahari yang baru saja kamu bungkus? Yang Mulia, sekarang ada dua matahari. Matahari di dalam tas merasa bersalah karena saya bisa menangkapnya. Dia akan muncul jika dia melihat matahari yang kedua. Apa maksudmu? Abu Nawas tidak menjawab pertanyaannya itu. Dia mengambil tas itu dan membawanya keluar. Dia membuka di bawah sinar matahari. Setelah beberapa saat, dia berteriak. Di sini, Yang Mulia. Before we close the story, we wanna give you the moral value. The moral value is there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. That's all from us. And this I say, Thank you. Mbak, videonya udah selesai. Oh, udah selesai. See you guys.
musim panas yang ini. Orangnya di teksnya. Action. Lo diam dulu, diam. Dalam tas terasa bersalah karena bisa Kannya minumkan air biasa aja. Banyak drama banget orang ini, cepet dong.